Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rah Salifa Putri dengan NPM 205215002117 dari kelas R2E dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris khusus yang diampu oleh Ibu Friza Yolinda Parwis, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Writing for the Ear and Authenticity. Mari kita langsung masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama menjelaskan tentang definition of writing for the ear. Writing for the ear refers to the process of creating a text that is intended to be heard rather than simply read. Unlike written documents that readers can revisit, spoken messages are usually heard only once. Therefore, the language used should be clear, concise, and easy to understand. The main goal of writing for the ear is to ensure that listeners can follow the message comfortably and remember its key points without difficulty. Writing for the ear adalah cara menulis yang dibuat agar mudah didengar dan dipahami ketika diucapkan, bukan hanya dibaca. Karena pendengar biasanya hanya mendengar satu kali. Bahasa yang digunakan harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Tujuannya agar audiens dapat mengikuti isi pembicaraan dan mengingat poin-poin penting. Selanjutnya, materi yang kedua menjelaskan tentang definition of authenticity. Authenticity is the quality of being genuine, honest, and true to oneself when communicating with others. In presentation, speeches, and performances, authenticity allows speakers to express their ideas naturally rather than trying to imitate someone else. An authentic speaker appears more trustworthy and relatable, making it easier for the audience to connect with both the speaker and the message. Authenticity atau keaslian berarti menyampaikan pesan dengan jujur dan menjadi diri sendiri. Dalam presentasi, pembicara tidak perlu meniru orang lain. Dengan bersikap autentik, pembicara akan terlihat lebih percaya diri, lebih dapat dipercaya, dan lebih mudah membangun hubungan dengan audiens. Materi yang ketiga menjelaskan tentang characteristic of writing for the ear. Writing for the ear has several distinctive characteristics that make spoken communication more effective. Number one, it uses simple and familiar vocabulary. Number two, sentences are generally shorter and easier to follow. Number three, the language so natural when spoken aloud. Number four, important ideas might be repeated to help listeners remember them. Number five, the tone is conversational rather than overly formal. And number six, the message is organized in a clear and logical sequence. Writing for the ear memiliki beberapa ciri utama, yaitu menggunakan kata-kata yang sederhana, kalimat yang pendek, terdengar alami saat diucapkan, mengulang ide penting jika diperlukan, menggunakan nada yang lebih santai, serta menyusun informasi secara runtut agar mudah dipahami oleh pendengar. Selanjutnya, materi yang keempat menjelaskan tentang the importance of audience awareness. Audience awareness means understanding what the listeners are and adapting the message to their needs and expectations. Effective speakers consider factors such as the audience's age, educational background, interest, and level of knowledge about the topic. By understanding the audience, speaker can choose appropriate language, provide relevant examples, and deliver information in a way that is both engaging and meaningful. As a result, communication becomes more effective and memorable. Audience awareness berarti memahami siapa audiens kita. Sebelum berbicara, kita perlu mengetahui usia, latar belakang, dan tingkat pemahaman mereka. Dengan begitu, kita bisa memilih bahasa dan contoh yang sesuai sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif dan mudah diterima. Selanjutnya, materi yang kelima menjelaskan tentang techniques for writing effective spoken text. There are several techniques
that can improve the quality of spoken text. Applying these techniques helps create messages that sound clear and comfortable when delivered orally. Number one, use everyday vocabulary that listeners can easily understand. Number two, prefer active voice because it sounds more direct and engaging. Number three, keep sentences relatively short and straightforward. Number four, use a transition to connect ideas smoothly. Number five, read the text aloud while editing to identify awkward expression. Number six, pay attention to rhythm, flow, and natural speech patterns. Ada beberapa teknik agar teks yang akan disampaikan terdengar dengan baik, yaitu menggunakan kosakata sehari-hari, memilih kalimat aktif, membuat kalimat yang singkat, menghubungkan ide dengan baik, membaca ulang teks dengan suara yang keras, dan memperhatikan ritme saat berbicara. Selanjutnya, materi yang keenam membahas tentang from text to performance. Transforming a written text into a performance involves more than simply reading words aloud. The process begins with developing a clear and well-structured message. After that, the text should be revised to ensure it sounds natural when spoken. The next step is practice. Speakers should work on pronunciation, intonation, pacing, and pauses to improve delivery. Finally, during the performance, speakers use their voice, facial expression, body language, and eye contact to strengthen the impact of the message and engage the audience effectively. Mengubah teks menjadi sebuah penampilan tidak hanya sekedar membaca. Teks perlu disusun dengan baik, kemudian dilatih pengucapan, intonasi, kecepatan berbicara, dan jedanya. Saat tampil, pembicara juga harus menggunakan kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh agar penyampaian lebih menarik. Selanjutnya, materi ketujuh menjelaskan tentang the role of voice in performance. Voice is one of the most powerful tools in communication. It helps speakers convey meaning, emotion, and emphasis. Important aspects of vocal delivery include number one, intonation, the variation in pitch that expresses meaning and emotion. Number two, volume, the loudness of the voice that ensures the audience can hear clearly. Number three, pace, the speed of speaking that affects audience understanding. Number four, pauses, brief moments of silence that highlight important ideas and allow listeners time to process information. Suara memiliki peran penting dalam presentasi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu intonasi, agar penyampaian tidak monoton, volume, supaya terdengar jelas, kecepatan berbicara agar mudah diikuti, dan jeda untuk memberi waktu audiens memahami informasi penting. Selanjutnya, materi yang ke-8 menjelaskan tentang understanding authentic communication. Authentic communication occurs when speakers express their thoughts, feelings, and experiences honestly. Instead of focusing on appearing perfect, authentic communicators focus on delivering meaningful messages in a sincere manner. Authenticity encourages openness and trust because audiences often respond positively to speakers who appear genuine and confident in their own identity. This creates a stronger connection between the speaker and the listener. Komunikasi yang autentik berarti menyampaikan pikiran dan perasaan dengan tulus. Pembicara tidak perlu terlihat sempurna, tetapi fokus pada penyampaian pesan secara jujur. Sikap seperti ini membuat audiens lebih percaya dan lebih mudah terhubung dengan pembicara. Materi ke-9 menjelaskan tentang benefits of authenticity in performance. Authenticity offers several important benefits in communication and public speaking. When audiences perceive a speaker as authentic, they are more likely to listen carefully and accept the message being delivered. Number one, it helps build trust and credibility. Number two, it creates stronger emotional connection with the audience. Number three, it increases
audience engagement and interest. Number 4, it improves the speaker confidence. Number 5, it makes presentation more memorable and impactful. Menjadi autentik saat berbicara memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan audiens, membangun hubungan emosional yang lebih kuat, membuat audiens lebih tertarik, meningkatkan rasa percaya diri pembicara, dan membuat presentasi lebih berkesan. Selanjutnya, materi yang ke-10 menjelaskan tentang challenges to authenticity. Although authenticity is important, maintaining it can sometimes be challenging. Common obstacles include: number 1, fear of public speaking; number 2, lack of self confidence; number 3, the desire to impress others; number 4, excessive memorization of scripts; number 5, focusing too much on perfections rather than communication. Meskipun penting, menjadi autentik tidak selalu mudah. Hambatan yang sering muncul antara lain rasa gugup saat berbicara di depan umum, kurang percaya diri, ingin terlalu mengesankan orang lain, terlalu menghafal naskah, dan terlalu fokus pada kesempurnaan sehingga pesan menjadi kurang alami. Selanjutnya, materi yang ke-11 menjelaskan tentang tips for achieving authenticity. To communicate more authentically, these practices help create more meaningful and engaging. Speakers can: point 1, be comfortable with their own personality and speaking style. Point 2, use natural language instead of overly complicated expression. Point 3, share personal experiences when appropriate. Point 4, focus on connecting with the audience rather than being perfect. Point 5, maintain genuine eye contact and positive body language. Point 6, express emotion honestly and appropriately. Agar lebih autentik saat berbicara, kita bisa menjadi diri sendiri. Menggunakan bahasa yang alami, berbagi pengalaman jika sesuai, lebih fokus membangun hubungan dengan audiens daripada tampil sempurna, menjaga kontak mata dan bahasa tubuh yang positif, serta mengekspresikan emosi secara wajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh jenis-jenis komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. At the first picture, social media content creation and digital communication. The second pictures, job interviews. The third pictures, public speaking and presentations. The fourth pictures, storytelling and dramatic performances. The fifth pictures, classroom teaching and learning activities. The sixth pictures, business meetings and professional presentations. Konsep writing for the ear dan authenticity dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti membuat konten di media sosial, wawancara kerja, presentasi di kelas, bercerita atau drama, kegiatan mengajar, serta rapat dan presentasi di dunia kerja. Finally, we have the conclusion. In conclusion, writing for the ear and authenticity are essential elements of successful communication. Writing for the ear ensures that spoken messages are clear, natural, and easy for audiences to understand, while authenticity helps speakers communicate sincerely and establish meaningful connection with listeners. By combining effective spoken text writing with genuine self-expression, individuals can create performances that are more engaging, memorable, and impactful for their audiences. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi Writing for the Ear and Authenticity. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya writing for the ear dan authenticity dalam komunikasi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun isi materi yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.